The 1st of December is World Day, where the world comes together to raise awareness about HIV and AIDS. Statistics in Malawi show that young people, especially between the ages of 15 and 24, are the ones that are contracting HIV the most, especially younger girls. Today, we sit down with Immaculate Edward, a young woman who is also a champion for sexual reproductive health rights, who will be talking about why that is the case, why the rise in HIV and AIDS, especially between among these young people, when there is a lot of awareness going around, a lot of championship going around. So we get into that. Stay tuned to the program. My name is Ruth Javran. Of course, this is 21st Generation right here on Zodiak Television. Otherwise, help me welcome Immaculate in the studio. Hi, how are you? I'm good, and you? I'm fine. So yeah. I feel like we've met. I can't remember what it was. It here or yeah, it was here in 2023. 2023? Yeah. That's so cool. I mean, when you're looking at me, obviously, then that would have forever young. Yeah. That's why I name my favorite, you know, come back in 2027, you'll probably be looking and say, yeah, because when you came in 2023, you were a volunteer, right? Yes. At that is your orphanage. Yeah. Right now you are SRHR Project Office. Okay, girl power. Ati mukukolera kwera maudinde? Kwambiri. Okay. Mama ngufunika zori kudeka and kupuzira zimene azowa kupuzira azogena ngobasi kuzipaso opportunity weke. Yeah. And that's what you'll be doing. Yes. Kuzikonzera malo. Okay, pomba rizamba zote ndino CEO. Yeah, ndisaranda udinda ukagulu. Is that what you're aiming for? When you look into maybe 2 years, what do you want to be like? Yeah, I want to be Penabage. Yeah. CEO. Okay, let's leave it behind. Right now, I'm a third year student at TMI. So in 2 years, I'll be graduating. So I'll be a graduate. I'll take my degree. I'll be a degree holder. So obviously, at some of the positions, I'll be able to apply. Okay, so you're handling work and school at the same time? Yes. Hey, how's that going for you, my friend? Sacrificing. You're too young. Why are you doing so much? Sacrificing basi. Yeah, ntawe yori mugaenda muzikacheza ndena basi. Tinajosa. Munajosa? Tinajosa gaya. Palo gayo. Abari bangegeza school ndiza nchi. Pano bantu akafuna Immaculate kumangokona ndi pa TV. Basi. All right, now thank you so much for joining me today. Let's get into today's business. We're talking about the rise in HIV contraction between, especially in young women, you know, and of course just overall young people in Malawi. I just want to understand from your side, you're a champion for sexual reproductive health rights. You've worked with a number of young people. You go into different communities doing a lot of work. Okay, first of all, kunena bwa chilungamo. Mawe anisinda kuchitika, mawe chicha kuchitika. Tikaonesesa zokuti raising HIV and AIDS kuchitika kwa young people. Komano young people akokuyendera ichiko. So I'm being in my adolescents, in young people. I mean, I'm just 15, like 24. So these young people, they are still my adolescents. They don't know how to control themselves. And this is something especially for girls. So a girl cannot tell, she's not having a control in a man. Sanga muzi mamuno zokudi ndufuna yani kondo uyuze yani kondo amakazi olindiana iwo apaziva ngati kuti akuperewera kuti sangarani sangate kwauza. And also kubatu amene ko kwanyamara anyamara kumosatsikana kwambiri when they're having sex amzeka zokuti they are not using the condoms properly. Okay, let's say unazokuti first round they use condom, the second round they use plain. You see, it's like unazokuti they awoba mimba not jani HIV and AIDS. Kwambiri imene chilipondi chimene yocho komanso tikatingira madera amene azathu amene ali kutali kucha maoya ni sawa samarani samafikira indi tikonesa zoti zipatala zili kutali. So mauti chakamachitika ma clinics ache outcharge ambezeka zokuti anzakaja sawarani sawafikira. So zimakhala zovula kuti atsikana aja kapena anyamata azipita ku mauti ma facility health facilities kuti akatenga malani ma services. One because of transport and ambiri ndizoona zokuti ambiri samapeza ndalama. And also
ukhala ngati kuti akapita kumene kujawo they fear being judged, to be honest. And also akapita kumene kujawo amazimva zokuti they will not be safe. So zimafunika zokuti anyamata aja tabwese pafuma cha ama service aja ikhale you friendly. So zomwe zilipo zovuta panopa mpaka panopa zipo zora zovuta boma lugesetsa mabanga zimene zozo mayani sianjani kumabwesa ni my you friendly have services uchipata kuja komano they are not going there. Right. That's the problem. Okay. All right. Now we'll get back to a lot of the points that you have highlighted, but I also want to get back to one point just for the sake of being misquoted out there. You did say kuti achinyamata mbili amabanga zokuti mwina first round they've used a condom and then the second one they don't use a condom because they fear more pregnancies than does it mean when you use a condom the first time and then you don't use the second round you can't get pregnant the second round? You can get it. Okay. But they say we use images pill. Okay. They say we use images pills or mauje mapepo aje ni mapepo aje panova zokuti ndizovura nyamata aje zora varani awafikiri. So most of the girls they use images pill to avoid getting pregnant. Olamena zokura ndipanga ifidro koma zimakhazi ovura opezeka zoti pamene pajapo nyamata uja wakaningo zipanga control nthawi imene afuna apangirisi masperm ake. So at the end awuzika zokuri apangiro be affect because ikhozena zokuti inde moba mimba koma nanga mudakhulana while you are having sex ya pregnant what will happen. So you'll be affected. All right. And also on the same, I know kuti panopa kwambiri there's a saying kuti achinyamata ambiri akumanena zokuti mostly akuti awopa kwambiri kutenga mimba kusiyana ndi kutenga matenda. In everything that you've said, do you think that is true, like among young people? Among young people? Yeah, I think it's true. Kuti amawopa kwambiri kutenga mimba kusiyana ndi matenda? Okay. The main point is they don't control themselves. Okay. So they know nazo kuti pali njira zovera yani mimbayo. Pali njira zovera yani mimbayo. Komano zoti pali njira yovera ujeni HIV and AIDS amaziwa yani condom yoka. A lot of people amaziwa yani condom. That's when komano condom ijaga use ena samaziwa kugisa ntchito kwake. And they don't even check nthemina kupanga sex muja unazoti condom ndi akuno bwino kapena ndioboka even akazota amaliza sex ija they don't even check if condom ija panga yani yapanga best yangara ina pulika pena bage they don't, so which means unazo kuti alibe knowledge ineli yose yoti angazipe yobanje zinthuzo. So at the end amangopanga control mimba yoka komano HIV sanganga control. Okay, emakiro wanenapo kuti nthawi achinyamata ambiri mwina maziwa njira yokha ya condom yokha kuti angazitetezere kuma matenda AIDS mwina tisanapitirire kucheza ulo kukambirana zinthu zina kwa achinyamata omwe akuronena pano pamwina sona sakuziwa kuti pali njira zina zozitetezera ku matenda AIDS ndi matenda ena amene ali opasana pogonana ndi njira zanji zina zomwe angazitetezere kupatula ku condom? Okay, kupatula condom pali mankhwala amene timati pepo amene umamwa ukakhaza kuti wagonana ndi munthu uja umukayikira kunazo kuti munthu nagonana naye uja akuzokhaza kuti mwina ndi chani ndikachombo ungomukayikira sikuti ukuziwa zokuti andiyani andikachombo wala kazo andikachombo koma amene ajo matani umamwa. So by PrEP komano PrEP ndo ama conditions and they prefer unazo kuti azipasa ma 6 weeks yani komano anthu aje sawakarani samakatenga. So zomwe zikukhanga kunazo kuti PrEP uja asamagwire kwambiri yani nchiro anthu alimbiri asamatenge komano they prefer kumapereka yani kumapereka mapepo. So zoni sesi zoti kakhaza kuti kuli outreach chacha amapereka pepo komano amakhala ochepa unazo kuti outreach kwamba 9 ikutha 12 komano by 10 pepo warani water. And a lot of young people akufuna yani akufuna pepo uja. So njira ina ndi pepo yomwe umamwa after the sex PrEP umamwa before the having sex and protected sex. So njira ina ndi yomwe imativura nyamarayi kuzilesa ndi kumatani kumativure unazo kuti sapangire tipange brain akwati condom komano tingozilese unazo kuti tisakhale ndi chilidogona na brain and wina ndi kukhala ndi maubwezi ogonana nawo ochulukira apo tisakhale nawo ndi njira imene yanga pange prevent kuti asalinge HIV ndi imene pamene achinyamata zimativura. So just use my condom komano pali pepo PrEP ya abstinence yo and
kujebesa mabwezo ogona nawo ambiri. Okay, kungonjezera pamene popo unanena apo kuti mwina kumwa pepe kuti munthu uja kumukayikira kodi pano pa chinyamata mbiri samayamba kaye ayezesa munthu wina ndi zake asanayambe asanafike pogona. Yeah, that is the problem that we have. Okay. Achinyamata mbiri amoba kudziwa status. Okay. Yeah. And izizi zikuchulukira kwambiri. Lesson kuti ineyo ndili ndi experience kwambiri each and every Saturday ku office kwathu timakhandi outreach yomwe timapanga fly nyamala tikambani project yomwe ndimendesa ndiniwo yomwe akuthandiza ndabu base UK komasa pepfa ya imwe tikufuna tichepesa iwenga HIV so timakhandi ma outreach yomwe so tikuthandiza ndasali komasa afipa ndamabwera amene kujawo kuzarani kuzabereka ma service acha komano ambiri amathamangiro kaninga chani makondomo. Okay. Ambira amatamangira kaninga makondomo oloti ma self test kiticha ndomwe amatamangira komano mukachipinda kajokoeza kacha ambiri samarani samakalowamo ambiri samakalowamo which means kuti anthu amarani amaopa even alakhazo kuti alwa mu relationship ija akuyamba relationship ija zimakhazo wavuronzo kuti abangeni awuzani unazo kuti tiye tikatani tikayizetse tisanambe tidorani ogonana musazitereza tekazitani tikayizetse ndizofuta or even my relationship of course inalo kumabara tabenthawi kupita kuyayizesa limozi tose tinapita kuyayizana kuyayizesa kudziwa zanthu imwathu komana at face zinezorani zinezovura chimwe zinezorani nyamara akamba kumene zimakhazo wavura kunazo kuti alingana karani akayizetse muona kuti ngati zingavuta inuyo ma champions kuli kwanjiwo nyamara enda kuopa kwambiri kudziwa zaje zanthu imwawo advenda amapizora kungokhala nawo sarani osadziwa china chichonse mantha. You see, wanazo tunakapese yenawo ndayambe so maligrade janja kuna nazirenga bwanji ezimakhazo ovura zivomereze ya makazo ovura. Okay, mene wanenera kuti mwina kupangira kuti regrets chani mafuna so ndi fufuze pamene popo kuti mwina ndi chifukwa chani timakhazo kuti tikuopa kuti tikayezese koziziwa iwe weka usati so mwina ndibwezi lako koma ipa iwe weka kuti zimavuta kwambiri kuti bwanji kuti munthu upite ukayezese bwino kalowe mukachipinda kaja akakuyeze ndiyetu mukacheze ndi anthu oti uphungu ali nawo bwino exactly. Okay, chauya chikulucho ndi mantha pa iwe weka munthu ndi mantha ulilese nazo kuti amene zokuti uzikayezesa after every 3 months kuziza kuti ndoma kuni bwanje koda matero siri madziwa ukayezesa leloli mpaka mezi 3 pitaso kana kuyezesa pende fetika kuyezesa uzikuti atachaka siri pitaso kana ukayezesa chachikulu chimakhala mantha payo weka mantha amambira payo weka usanapite kwanda moba anthu ena umambo upa weka unozoti nanga what if takakhazo ndapezeka positive what will happen you see weka wazipa samantha tu mambo ganiza za nani za surrounding yako what people say unazo ndimango banga nchitidwe ogona anthu inali ese mosastereza. You see, because anthu samavomereza kuti mwina unakatengera kwa kholo kapena unakatengera faya nchitidogo na ndi anthu ena so anthu sangamvetsetsa ambiri amoba ujali kupangidwa judged. You see, angokudziwa zokuti ndi nkachirombo kumavutaro kumachema aora ndika chirombo ndekusango janaomba lemozi ndekuti basa zingu wakuziva kuti iwo aja uwakasira isi ndekuti zimamba ndi yani surrounding yako kuti koma achivesesa chinthuchi ndi amaopa zilizo zimenezonse kwadi ndi mantha kona. Okay, kumene kokotifika makamaka kunkhani za stigma and the community that people come from. I also want to understand when it comes to gaps in knowledge. Tanenapo kuti pali zinthu zambiri zomwe zimachitika even inuyo mukakhaza kuti mukupanga outreach mwina sachi nyamata onse amatha kubwera komanso sachi nyamata onse mwina amatha kumvetsetsa zomwe zikuchitika pamene popo ndongofuna so ndimvetsese kuti ngati munthu oti mwapanga ma outreach ambirimbiri chani umaona kuti are there any gaps in knowledge when you're teaching young people when it comes to maybe HIV related issues and just maybe any sort of diseases that can be transmitted through sex? Okay. Chimwe nayo akunena akundi yoti sirimango banga focuses za HIV. Okay. Timabanga focuses za STI. My STI so so akameza HIV jamakasa kupanga so screen yani my STIs. So gawe mene kwambiri ilipo ndi awa washivi tunena age group hii from 15
to 24. So timakumana nawo timakhani ma awareness anyamaraja ma HIV awareness campaigns amene timakhala kuaphunzitsa timakhanda azathu ayani azachipatala amene amakhala kuti thandizira kupanga fasile mayani ma session nonse. So kwambiri imene naona zokuti anama akhazokuti achoka pamene pachapo apita kuje ngombali kwawo kokha zokuti mwakhazo kuti muli mucha. You see, amabezeka zokuti they don't control themselves. Muli awiri in private place. So it's hard for them to control themselves. Amabezeka zokuti chinthucho akuchiziwa unazo kuti yomwe ndikupangachi ndakaphunzirako and andu zokuti matezesa yake ndi komano even in class amabezeka anthu 10 mwaphunzitsa kumva nkorani nkosiyana amazeka zoti mwina anthu awiri atula china chilichonse pamene anthu 8 angororako abo ena anangopita umene kujako mwina kwangozilesa ja angozilesa nthawi kuti misandi ndazi zanga ndazi chani. You see ndegapo imene ilipo zokuti anyamarawa kusavomereza kwewokha zokuti azitenga zinthu zija ndikumazigulisa yani ndikumazigulisa ntchito. Komanso gabu ina imene ilipo ndi outreach ena kuti nazokuti sinalifeti mangofikira kutandire kwansiriza anyamara ochokera mene koko ndi surrounding areas. So zimabezeka zikamapanga mobilize anthu acha amabezeka zokuti they don't come ena koma anyamara ambiri amarani abwera. So tinapanga shift nazo kuti tizipanga Saturday unazo kuti mwina mina amakhala ku school from Monday to Friday azikhaza kuti akutani akubwera. You see komano zimabezeka zokuti anyamara aja akutali kutali aja siruwafikira. Another gap is distance yomwe ilipo nazo kuti kupangisa zoti anyamara aja samati kufika yani ma service komano ife kuti kafikira umene kujago zimakhaso benazo kuti vuta sinangomafuna ma services onjezera. So zimabezeka zozo kuti vuta tikafika so umene kujago isi kuti kafika anyamara onse. Yeah. Kungonjezera pamene bobo do you think kuti pali ma misconceptions are there maybe surrounding HIV and AIDS that you feel kuti they are also mwina impacting that they are also maybe contributing into in the rise of HIV and AIDS in Malawi? Okay. It's actually a religion there, you say. Okay. Some of the religions they prefer they should not use condoms. Okay. Yeah, because of it's what they believe themselves. Nazoguri, it's better for them kubanga withdraw, not to use yani condom. It's even hard for them to use condom. And you know, it's one of the experiences when that you wanna way new. I did it once with the guy. I mean, using condom in area Mumvera cause chimena marani amakubira ye unazori he can't even do use a condom in areas. You see, so it was up to me to accept the verdict or not. You see, and then my nazodi nalugaroran was in the so nalimudaphunzira so kudziwa kuti kuyankhula ndinda nazitawa yangu baba sijani sitenze what if atakhazo kuti wapita kumbali wapita what if then anazo muntu uri I don't even know his status. You see, one makhazo kuti enama kuyazo ndikondo muntu orani enjoy it. Two palantwena za SRHR sabanga nawo sama kulubirira. So iwo akamva SRHR amangova ngati kuti ndizogonana basi chigololo basi komano they don't understand unazo kuti SRHR when mulizichani. You see, chifanya zimene zo zimapezeka zokuti alibe knowledge ineliyose sakudziwa kuti tingamatani ngati ndanthu akuluakulu koma even anawa mumudzi wa mwana chimene amakhulupirira kholo ndiyo mwese mwana amadutsa bukhabuka Yesu adzafika Yesu yani kholo kuzipanga yaya chiganizo. So mene akudutsa makolo ake ndimene sakulana kudutsa makolo akangoti izi ayi mwana uja sarani sabanga. So wani usakhulupirira za SRHR ndivuto because mene SRHR mwizinthu zambiri. Exactly. Ya zambiri. So I'm very just thinking unazoti basi za chigololo zimene so iza chigololo komasa mumzeka zokuti makolo ambiri akwaganiza anawo wakhala ngati pagulazi nzawo ngati feri mapanga za umoyo endisiti mabisa tiakaza kuti amauricharge timeita ndithu ndimakondo mboka panga mamobilize anthu timeita ndithu ndimayani mulibe manyazi sisimafunika manyazi kuti kaumana ndanza zazana akuje akuchalichi kazi anzawo amayi nde it's a job. If
ifeso rifuna zoti bomuse moyo wa mtu ina wake so timaenda ndithu nzinthu zimene zichazo komano anthu amandiwa atikana no tadi you see ndawo zokala anthu ajaga matota ife amantona ngati anthu odani olowelera pamene ifeyo maindi athu ndio kunazo kuti we want more young people kunazo kuti aziziwa anthu mamwe mmene mwili akaziwa they should take maujeni maproba kuti akuzimba panga chani zisameya moyo wawo ife chomwe chili chani chili mmaganizo mwathu komano anthu ajaga matota amantona ngati anthu olowelera chani kuti basi mango panga za chigololo nda makolo ambiri amapezeka zokuti mora watumizana pamalo ngati amene acha amati ayo katani ukalowerera you see ale msajeze naye msajeze naye amene wewe mngatani mngalowerera Ngira chido. Ndimozi karimena abusa mabitira ucheche mwana ligira. Ali yese ba utumiki wake. Ali yese ba molo bage. So ngira nchiro ndio muzukuri akuripa ngaso jaji fya kwaganiza anthu. Sipoze mina madani ama provia so kuti azimene zijazo ndi kuti mundi porozera yani, mundi porozera mwana. Pamene sizali jonjo. You see? Mujama amatha kupanga chiganizo kuti they should be able to make informed decision by young people acha. Koma ndi awalisa kukhala kuti aziya kumana pankumano ngarumene ucha what will happen at the end. You see? Ndiye vura kuli makhala kuti kuntundhawo. Ndiye anasama bangidwa yani affected. Okay. All right. No, thank you very much for that one. Moving on, we know there's also the rise in social media. You know, abantu banyamara wampira makhala wambiri bamasambanti so osiyana you know social media banova yalo wankati. So I also just wanted to understand from your end, how do you think social media has also contributed to the rise of HIV and AIDS contraction you know among young people? Yeah, social media we are doing a lot of things, to be honest. We raise awareness on social media, but a lot of young people are not using anything. You see, for example, when they go on social media, some of the people amasilira zinthu zina zake za pamwamba. You see, inenda kaza ndungo kala watu, I'm not using any phone. Ndisilira ja so the social media jamani bezaka zote they are exposed to some of the things zomwe iwo usanga tiurani kufigira. So akaza kuti waje chinthu chijako chifuna kuna zoti ajifigire umuntu wori you can't even afford it or unaji anza wa kuuza my iPhone or unachani ndekuti iwe so kandi ndimona kozo kuti ngisa want to get that. So at the end of the zokuti achinyamara aja especially girls they are into mablessers majani ndio ngalizani azifigire ndio afanane ndi moyo ujawufuna azawaona pa social media aja arani afanana kelevu emozi so mablessers rules amakono usabangana mablessers zokuti zama styles zanjani sarani sabangana kuliwa akulibira so zimabezeka zokuti at the end you have been affected ndiye muzaona chiwengo yandi makazo kuti awa abesiwa ndi apa mwamba kora apa kaliyo apa sinda mwamba ndamene ayi ndi HIV wambiri why they are connected but how can they connect through social media you see because ni ndango khala besa and besa kwathu akakusaka banji it's social media you want to kuti ukhale pamwe wina wako zokuti sungarani sungabanga afford you see I think major thing they are exposed to some of the things that they can't even afford. Some of them Now let's go to stigma around HIV and of course the communities that will come from. How has that also contributed to the rise in HIV? Okay, from where I'm coming from, when I'm having awareness between you for young people, when I ask them, why don't you go and access the services? We are afraid to be judged. You see, it's fear to be judged. So they prefer to come to their fair youth and access the services. Services providers. Kudi agakhala kwauka. Komanso tikapita kuchipatala kucha umakhala inde lero ka specific anthu amayiro zokuti kalumwako ka HIV. Is that obvious? Obvious. Amayiro dziwa ndozokuti munthu akalomomo ndekuti itseva akamukuda test yani HIV.
Mona. So ulaga bangaza my styles janjani, it's obvious. So they feel, should I go there? And everyone should see me that I'm going there. What will happen at the end? You see, the fee of being charged. You see, they prefer not to be charged. I should be private, so they can be able to go and access the services. You will make a fee of being charged. All right. So, in a nutshell, we just want to wrap up on everything that was said. Number one, I want you to talk about how us as young people can come together to end this, maybe not end, but maybe minimize this rise in HIV contraction among young people, and of course, maybe a message to young people that are watching us right now. Okay. Mawagula mana zogudi moyo ndimpamba usamalireni. But anthu dimapezeka zokuti zimene zijazo siri kuzilenga yani serious. Fuku sango wema lisunge weka sa kusunga yani ndinzako. So for young people, this is what I mean to want to muliri. Let's go and get tested from HIV. You see, for STIs, let's go and get tested. Tiga is nditu tisamadani. Tisama upe zinthu ngati zimene zozo ndizatuma service akubwerera ifeyo kozi ndikakaza kuti tatailira pano kutsogolo kuzizatani zizativulaso so panopa tiye tizisamalireni kozi wachinyamata akhaza kuti ndiwathanzi chinese chimenda yani chimenda bwino. And I forgot to mention the point onazo kuti anyamata ambiri amanazo kuti sakuzitha akungopanga chidogona nawo janjani you see just to get money. So, which means money is the problem. Poverty is the problem. You see, they don't have anything to do. Why are you not going to school? You see, you see, and in the community in the Iwuru, kama wona Zodiak za magolo awara ila na ona kamwana kazaka 13 you see kalindi mimba which means ambira makazi Zodiak affected you see akamafika my age of 19 20 amakazi onde with is very waste and others are doing I have the evidence on that komeko pa wabuka kanchiri dogo nazo kuti you are my friend, yes, and I have a boyfriend. So we have to go and do free one. Oh. Yeah. Okay. And is a lugira one billion. So what if Mamuna are in the HIV? What if we Nazawo are in the HIV? What will happen? So me imagine one billion mina ubanga we are not controlled. So then design this summary in Garina matter, Jogira Banova, because it is a Minabanova. So glad is a carabin. Thank you so much. I say, oh my God, noita okulubira kuti ntchito yomwe kugwira madera usiyana siyana ndi tuyikupindula kwambiri because not only are you well informed komanso zomwe ukukamba zindi through experience anthu omacheza nawo pafupi timafuna anthu ngati niyo kuti at least anthu jamakazi oti mukucheza nawo you know osati ndine namva zakuti no mukuchita kudziwa kuti iyayi anthu amatera amati. All right, no, continue the work that you're doing ma communities osiyana siyana ifeso tikazakhala ndi mwayi tizabwera kuzayendera ndithu zacheza nanu kungoona kuti zinthu mukupanga motani. Yeah, no muzayendere because each and every Sunday timakanda chinyamata, each and every Friday timamand mothers, so each and every Saturday timakanda outreach office watu. So we just have to pick a day. Yes. Tibwera kumene logo. All right, ndingopanga eko zomwe nzanga imakire wanena kuti moyo ndi mpamba usamalireni. There's no you without you. So zinthu zonse timakhala kunena kuti chichonse chili mmanja mwanu inu nokhanda mene mungakhale mukuzisamalaza moyo wanu. Do not let anyone fool you because at the end of the day it's you who will suffer the consequences, not your friends, not your brothers, not your sisters, just you at the end of the day. So do take care of yourself. Pitani mukayezese kaya kusekani kaya arani come at the end of the day you're taking care of yourself. Otherwise, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to 21st Generation right here on Zodiak Television. My name is Ruth Chavola. Do continue watching other programs right here.